Good evening. Welcome to tchr makle. So we are going to see part 1 of MCQs chemistry nalli. ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ MCQs ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ದು. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಪ್ರೆಸ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ fill the link in the description so that you get the notes. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ MCQs ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯಾನಿಕ್, ಕೋವೆಲೆಂಟ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And the number of particles in the unit cell. There are 3 main unit cells in your textbook. One the BCC, ಇನ್ನೊಂದು FCC, ಇನ್ನೊಂದು the simple cubic unit cell. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಚ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್, FCC ಆ್ಯಂಡ್ BCC. ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ. So we'll see what type of questions we might get. The first question is like this. Graphite is an example of. Ionic andre adralli ions irbeku. Metallic andre it is only related to the metal. Only metal atoms can have the metallic solid. Molecular andre simple molecules irbeku. Simple covalent compounds irbeku adralli. And graphite is an example for covalent solid. Joint molecular alva. Graphite andre it is made up of carbon atoms joined hexagonally, and it is a good conductor of graphite andre it is a good conductor because of the 3 valences of carbon are andre 3 outermost electrons of carbon are bonded to other, because of which one delocalized electron irutte, because of which it is a good conductor. This is an exception too. So graphite is an example for covalent solid. Next, number of particles in BCC. BCC ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, BCC ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ FCC ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ 1/8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ 1. BCC ನಲ್ಲಿ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್, 1/8 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ 2. FCC ನಲ್ಲಿ 8 into 1/8 ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ 1/2 ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ 4. So ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the number of particles in a BCC is 2. Good evening. If Y forms CCP and X occupies all the octahedral voids, then what is the formula of the compound? So Y forms CCP. ಇದು void ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. void ಇಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ you should remember only 2 things. ಒಂದು, if whatever may be the structure formed, irrespective of the structure formed, ಯಾವ void ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. octahedral voids ಇದ್ರೆ and tetrahedral voids ಇದೆ. If there are n number of particles, there will be n number of octahedral voids to n number of tetrahedral voids. ಇವಾಗ Y forms CCP ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ Y ಅನ್ನ n ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, X occupies all the octahedral voids. ಎಲ್ಲ octahedral voids ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ if there are n atoms of Y, X ಎಲ್ಲ octahedral voids ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, n. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? n:n is equal to 1:1. ಸೊ X ಒಂದು, Y ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವುಡ್ ಬಿ XY. ಓಕೆ, ಇದೇ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ Y is equal to n ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. n ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಸ್ 2n ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ X ನಂಬರ್ 2n ಆಗುತ್ತೆ. X ನಂಬರ್ 2 ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ X ಅಂಡ್ Y ಬಿಕಮ್ಸ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ Y ಫಾರ್ಮ್ CCP ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಸ್ n. Xಗೆ 2n ಇರುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ X ಅಂಡ್ Y ತಗೊಳ್ಳಿ, 2n:n, ದಟ್ಸ್ 2:1. ಆವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ X2Y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು.
The coordination number of HCP is ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ simple cubic, then you have BCC, and then you have either FCC or CCP or HCP. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ಲಿ 6, ಬಿ ಸಿ ಸಿನಲ್ಲಿ 8, ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಪಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು 12. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಹೆಚ್ ಸಿ ಪಿ, ಹೆಚ್ ಸಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 12. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಜಿ ಬಿ ಆರ್ ಶೋಸ್, ಇದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ವಿ ನೋ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್, ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಯಾನು ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಇರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಎದ್ದು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. ಸ್ಕಾಟ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಅದ್ರ ಜಾಗದಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆಯಿತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೋಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಎ ಜಿ ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಜಿ ಬಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ, ಓಕೆ ಗುಡ್, ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ. ಎ ಜಿ ಬಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ solid which can show both Frenkel and the Schottky defect. It is shown by both. So ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಮತ್ತು ಇದು 2 ಮಾರ್ಕರಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಜಿ ಬಿ ಆರ್. ಉಳಿದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯನ್ ಶೋಸ್, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಲ್ಲ ಟೈಪಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಯನ್ ಶೋಸ್, ಫಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Diamagnetism andre, this is due to the unpaired electron, this is due to the all paired electrons, because of which the substance gets weakly repelled by the magnetic field. Idu magnetic field inda repelled agutte. Ferrimagnetism andre, there will be domains, ಆ ಡೊಮೈನ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯನ್ ಇವಾಗ Fe2O3 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫೆರಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಅಯನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕೆಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಅಯನ್ ಶೋಸ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೆನ್? ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಅನಲೈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 2 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರೋ 5 years ಪಾಸ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿಯೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ. ದೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಮಾರ್ಕರ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋ 1 ಮಾರ್ಕರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. 2 ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆದಿಡ್ಬೇಡಿ, ಸರಿ ಇದ್ರೂ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್, ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ, ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಅನದರ್ ಆನ್ಸರ್. So from solutions we have the concentration, different concentration terms ಇದೆ. ppm ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬೈ ವೆಯ್ಟ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಆಮೇಲೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ. ಐಡಿಯಲ್, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ
ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಸಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಸಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಐಡಿಯಲ್, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ದೆನ್ ಐಸೋ ಹೈಪೋ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. These are the things to concentrate upon. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ when the temperature is increased, what happens to the volume? ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಓವರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ solute or moles of the solute over mass of the solvent. ಇಲ್ಲಿ mole fraction is related to mass. So ಇದೆರಡು term ಕೂಡ related to mass. There is already answer. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles and the mass. So mass doesn't vary with the temperature. So the correct answer would be both B and C. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ so that to avoid the confusion. Solubility of a gas in the liquid is affected by. ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾದ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಬೋತ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಇಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Try to understand the question at least. Whenever you get a solubility of a gas in the liquid, remember the Coca-Cola bottle. Okay, Coca-Cola bottle ಥರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ Coca-Cola bottle. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? What will you do over here? So here the gas, that is carbon dioxide, is dissolved in the solution. When the pressure is more carbon dioxide, that's the solubility is more. So pressure is going to affect the solubility. And also when the temperature is more, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಸ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಯರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಹೈಯರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ is going to go down. So both temperature and the pressure affect the solubility of the gas in the liquid. So option will be C. Next, addition of salt to water increases the boiling point of water. This is from the colligative property. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ colligative property ಇದೆ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ colligative property ಇದೆ? Relative lowering of vapor pressure, elevation in the boiling point, depression in the freezing point, osmotic pressure. Apart from this, nothing is the colligative property. Addition of salt to water increases the boiling point, decreases the boiling point. No effect, depends on volume of the water. So addition, what will be the answer? Addition of a non-volatile solute to any solvent increases. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, because of which there will be solute and the solvent interaction. You need more energy or you need higher temperature to boil this. That is what is called as elevation of boiling point. Elevation ಅಂದ್ರೇನು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ boiling point of water increases. That's why the sea water boils at a higher temperature than the normal water. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ವಾಟರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಇಥನಾಲ್ ಟು ಬಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ, ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಐಡಿಯಲಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. There is no heat change, there is no volume change during mixing if it is the ideal solution. In case of non-ideal solution, while mixing it can be exothermic or endothermic. Volume during mixing it may increase or it might decrease. So water ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಎನಿ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಒಂದು ಸಲೈನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾ ವಿತ್ 0.9% ಸಲೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್? ಹೂ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್? Quick, I'm waiting for your answer. Greater than normal saline concentration ಅಂದ್ರೆ it can be hypertonic. Hyper ಅಂದ್ರೆ higher, lower concentration ಆದರೆ hypotonic. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲು? What will happen? Quick, ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್. ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ವಾಟರು ದಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್. ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ K2SO4. ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. K2SO4 ಬಿಫೋರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ 1 mole. ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಇಂಟು 2K+ and 1SO4 2-. ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು? 2 + 1 3 ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. So the Van't Hoff factor I is equal to number of moles after dissociation divided by number of moles before dissociation. After dissociation 3 moles ಇದೆ, before dissociation there is just 1 mole. 3 by 1 is equal to 3. So the correct answer would be K2SO4. For K2SO4 it is 3. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ what you have to concentrate over here is it is Faraday's law. Faraday's laws ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MnO4- ಇಂದ Mn2ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಆವಾಗ +7 ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೋಸ್ ಮೆನಿ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಫ್ಯಾರಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌ ಡು ದೇ ವೇರಿ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಯಾವುದು ಆ್ಯನೋಡು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದು ರಿಚಾರ್ಜಬಲ್ ಯಾವುದು ನಾನ್ ರಿಚಾರ್ಜಬಲ್, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಟ್ SHE. SHEನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ is SHE. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಟ್ SHE is 0. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್? ಸೊ ಎನಿ ನೀವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ
you have, this is important, this electrochemical series is important for both the electrolysis and also this. First group 1 metals ಬರುತ್ತೆ, group 1 2 ಆಮೇಲೆ 3 metals ಬರುತ್ತೆ, then you have zinc iron, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, then comes copper, then comes silver, gold, platinum. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ above hydrogen ಬರುತ್ತೆ they will react with acids which contain hydrogen. The ones which come down below, they do not react with acids. Okay, na? So copper sulfate. If you take copper sulfate, if you store it in any metal, if this metal is more reactive, that will displace copper. If you keep it in a container which is less reactive, then you can store that. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ಗಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ that will be less reactive, that is silver. So you can store the copper sulfate solution in silver. Metal ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, so that's why we are saying this. Whereas zinc, iron and the magnesium are going to react with the copper sulfate solution and they displace copper. Electrical conductance depends upon. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಮೆಟಲ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್, ಮೆಟಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೋರ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮೋರ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, with increase in temperature the electrical conductance decreases. So the electrical conductance depends on all of this. Unit of molar conductivity. What is the unit? C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಲ್ ಸಿ. ಮೋಲಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಓಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೀಮನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸೀಮನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಓಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟೇ ಇಲ್ಲ, ಸೀಮನ್ ಅಥವಾ ಓಮ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ. Amount of electricity needed to reduce aluminum 3+. Aluminum 3+ ಅನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್? ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೇಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ 3 electron. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಗೆ 3 electron ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೋಲ್ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಗೆ 3 electron ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮೋಲಿಗೆ 3 mole ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಅದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 3 mole ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ದಟ್ಸ್ 3 farad. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 1 mole ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 farad. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದೋಸ್ ಮೆನಿ farads. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, product formed at cathode during the electrolysis of aqueous NaCl. See, whenever you do the electrolysis ಮಾಡಿದಾಗ always metal will be obtained at either metal or the hydrogen will be obtained at cathode. Non-metal or oxygen will be obtained at anode. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಅಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ obtained at cathode. ನಾವು ಇವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ವೇಸ್. ಅಂದರೆ along with the NaCl there will be water as well. So there will be competition. If you take just the molten NaCl, Na will be the product at cathode and chlorine gas will be the product at anode. But you have already, along with that, you have taken water as well. When you have taken water, there will be competition between these two at cathode and these two at anode. If there is halogen, always the halogen will be the product at anode if the solution is not too dilute. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್.
ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? ಆರ್ಡರ್, ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದರೆ, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಆದರೆ. 3 ಯೂನಿಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಝೀರೋ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಹಾಫ್ ಲೈಫು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. Order of a reaction can be. What will be the answer for answer from your end? Order of any reaction could be, if you take the molecularity should be always a whole number. It can't be a fraction, it can't be zero or it can't be negative. But if you take the order, it can be a whole number, it can be zero, it can be fractional, so it could be all of this. And order is always determined by the slowest step. If there are many steps, then you have to go for the slowest step, which gives you the order. What is the unit of rate constant in a zero order reaction? Zero order reaction ಗೆ rate constant ಏನು? What is zero order reaction? The rate doesn't depend on the concentration, initial concentration. So mole, how do you write rate? Change in concentration over time. What is the unit for concentration over time? Mole per liter per second. That's the correct answer. The half-life of a first order reaction varies directly with initial concentration, independent of initial concentration, varies inversely with initial concentration, equal to the order. What would be your answer? Half-life bardre T half is equal to 0.693 divided by K. Initial concentration andre R0 terms irbeku. Illi in this equation for first order, there is no order term. Initial concentration term. So, the half-life of a first order reaction is independent on the initial concentration of the reactant. That would be the correct answer. With increase in temperature, what happens to the rate? Rate increases, rate decreases, remains constant, increases and then decreases. Illi along with the units, ಏನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಹೇಗೂ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅರ್ಧ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕಲಿಬೇಡಿ, ಡಿರೈವೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ದ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವಿತ್ 10 degree rise in temperature, the rate is expected to be doubled. Okay, catalyst increases the rate of the reaction by, catalyst to reaction rate ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ increase ಮಾಡುತ್ತೆ? Increasing the collisions, increasing the E ಅಂದ್ರೆ activation energy, decreasing the activation energy, decreasing the collision. Fifth question. So if I draw a graph, the graph would be like this. In the absence of the catalyst, ಈ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಿಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಬದಲು ಪುಟ್ಟ ಹಿಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ fifth question is, catalyst increases the rate of the reaction or catalyst fastens a reaction by decreasing the activation energy. ನಾನು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. We move on to the next topic, that's surface chemistry. Signs of adsorption, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ ಸೈನ್ ಇದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Properties of the colloids. We have a couple of questions over here. For adsorption, and if you see the press meet which was released in 1 or 2 days, to simplify or to increase the students getting the passing marks, they are introduce ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1 marker introduce ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So obviously these 1 markers will not be equal to the CET level. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ 70. For adsorption, all these values, delta G, Gibbs energy, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ exothermic, that's less than 0. And when two substances bind, entropy also decreases. So the correct answer for adsorption, all these terminologies should be negative, lesser than 0. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬರೆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, lesser than 0. In Haber's process, molybdenum acts as catalyst is the one which helps to increase the rate of the reaction to make the reaction faster. Promoter is the one which increases the efficiency of the catalyst. Poison is the one which decreases the efficiency of the catalyst. Enzyme is the catalyst which is present inside our body, which can catalyze the reactions which happen inside our body. So Haber's process alli now iron is used as the catalyst. Iron efficiency increase ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು molybdenum ಹಾಕೋ ಕಾರಣ molybdenum acts as a promoter. Which enzyme converts glucose to ethanol? ಒಂದು 5-6 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದ ಇಥನಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಝೈಮೇಸ್. ಓಕೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಮು, ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ ಜೆಲ್ ಇಮಲ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಮಲ್ಷನ್. ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮಲ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲೂ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್, ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರೀಮು, ಬಟರು ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟೈಪ್ ಇಮಲ್ಷನ್. The ion with highest coagulating power to cause the precipitation of a negatively charged colloid is. This is from Hardy-Schulze rule. ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಅನ್ ಒಪೋಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ನಾವು ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಲಾಯ್ಡನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್, ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ K ಪ್ಲಸ್ Mg2 ಪ್ಲಸ್ Al3 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು Na ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ Al3 ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ Al3 ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಈಸಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ Al3 ಪ್ಲಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್, ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Cl ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, FPO3 ಮೈನಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ FeCN6 ಕೊಡ್ತಾರೆ, K4. ಸೊ 4 ಓಕೆ -4 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ -4. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಲಾಯ್ಡನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವೈಡ್ ಇನ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. About group 18 elements, what you should be knowing. Noble gas without octet.
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ as per my best knowledge, one 3 marker is from 15th group, other 3 marker is from 16th group, other 3 marker is from 17th group. ಹಾಗಾದ್ರೆ 18 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನಿದೆ 1 ಮಾರ್ಕರ್. ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ MCQs. So hopefully you will be getting the 1 marker from 18th group only. 15th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ 16th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. 17th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ 18th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಬರ್ಬೋದು? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ಆಕ್ಟೆಟ್. ಯಾವುದಿದು? ಹೀಲಿಯಂ. ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ಆಕ್ಟೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 electrons ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಾನ್ ಅಲ್ವಾ? Radon is radioactive decay product of radium. Noble gases have low electron affinity and high ionization enthalpy. ಇದು electron ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, electron ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. The reason being they have stable octet configuration. 8 electrons ಇದೆ, so ಇದು electron ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. Low melting point and the boiling point of noble gases is due to noble gases are monoatomic. You have to remember this also. For example, if nitrogen ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ nitrogen, oxygen, chlorine ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ diatomic. But noble gases always exist as He, Ne ಈ ಥರ exist ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. What is the reason for low melting point and the boiling point of the noble gases? It is due to weak dispersion forces. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಈ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್. ಹಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? XePTF6 prepared by combining PTF6 with Xe. ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಪಾಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ is ಒಂದು XeF6 ಪ್ಲಸ್ 3H2O ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 6HF. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ XeO3. Xe combines with 3O illi, H goes with F. So this is the common question which is present in the past papers. So this is the complete hydrolysis. Idra jote idradu partial hydrolysis ide. That doesn't seem so important, but another product kottidre you can predict this easily. Metallurgy. Idu kuda simple ide. Which method is used for the refining of silicon or germanium? ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಝೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದ metals which are used for the semiconductors. Nickel is purified using which method? Options ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Any idea which is the method which we are going to use for the purification of nickel? It is called as Mond's process. Okay, then the next one. Which metal is purified using Van Arkel method? That is zirconium. Which method is used for the concentration of sulfide ore? Sulfide ore concentration ಗೆ ನೀವು froth flotation ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಾತ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಕ್ರಯೋಲೈಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ? ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ? ಒಂದು, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಯೂಮಿನ
ಅದರದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ರಯೋಲೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್? ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಇದೆ, ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಂ ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. These are the composition of anode mud. Which reducing agent is good among carbon or coke and carbon monoxide? ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ಫುಲ್? ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 1073 Kelvin, that's at a lower temperature. CO acts as a better reducing agent. At a higher temperature, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Carbon acts as a reducing agent. These are some of the important questions, 1 markers from the topics. We are left with few more topics which we are going to cover in the next session. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ್ಯಾರ್. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅಫ್ರೈಡ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ 3 markers, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್.